Oh yeah, my sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start with the refuge and bodhicitta recitation by reciting those 4 lines 3 times to help us to hold the mind taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, in Dharma as an actual means and methods to be applied in our daily lives, and to the Sangha as our spiritual friends. As a follower of the teachings of the Buddha, having refuge in our depth of in our heart, it will make huge difference in our daily lives. And also in this recitation, last 2 lines help us to hold bodhicitta, the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings of all living beings, and that include oneself, one's own loved ones, one's own family members, and all the living beings. That mind, that kind of mind,
the altruistic awakened mind is the foundation. Having that kind of mind is the foundation that we practice Bodhisattvayana teachings, Vajrayana teachings. And as we all know, one of the main troublemakers in our everyday lives is the self-centered mind, that very egoistic self-centered mind. That mind causes lots of difficulties in our daily lives. So therefore, it is a very, very useful and helpful to try all our best to hold the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind in the morning, during the day, in the evening, before going to bed, whatever, if it is possible, whatever activities that we do, physically, verbally, or mentally, engage in those activities. Either they are routine, such as cooking, cleaning, answering the email, or something very unique, very special, like practicing certain recitation. It is very, very helpful. Try to engage with these two minds. That will make very, very special. Even activities might be a daily routine, daily activities, but engaging with these two minds will make huge difference. So for that reason, part of our gathering is training ourselves. I myself is part of training. Here, though I lead the class, but I myself is training. Not so. Therefore, we all, whenever we come here, we support each other. Though each session we may discuss particular topic, particular subject, but my message or my suggestion is try to hold these two minds in our heart. So that is what we are going to do. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu với trạng thái tâm, quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, qua sự trì tụng, câu kệ 4 dòng 3 lần. Điều này giúp ích cho chúng ta giữ trạng thái tâm, quy y nơi Đức Phật như là vị Thầy của mình. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, là những người nói theo giáo lý của Đức Phật. Chúng ta có trạng thái tâm quy y ở trong tâm của mình, thì điều này sẽ làm một cái sự khác biệt thật là lớn lao trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Đồng thời, 2 dòng kệ cuối nói về tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề, là một trạng thái tâm quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh một cách thật là chân thật. Và trong đó, xin lỗi chứ. Và trong đó bao gồm chính bản thân của mình, những người thương của mình và gia đình của mình, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Và tâm tỉnh thức vị tha như vậy là nền tảng để mà chúng ta có thể tu tập là những người Phật tử tu tập theo Phật giáo Đại Thừa cũng như Bồ Tát Thừa. Và như tất cả chúng ta đều biết,
những cái tên mà gây rắc rối cho chúng ta, đó là cái tâm mà ái trọng bản thân, tâm mà ái trọng tự thân của mình. Và tâm ái trọng bản thân này gây rất là nhiều những khó khăn ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy, điều hữu ích là chúng ta hãy cố gắng một cách tốt nhất có thể để mà quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối trước khi đi ngủ. Bất kỳ những sinh hoạt nào mà chúng ta thực hiện, cho dù đó là thực hiện qua thân, qua lời nói và qua tâm ý, chúng ta ví dụ như khi chúng ta nấu ăn, khi chúng ta trả lời email, hay là chúng ta đang tham dự những sự kiện đặc biệt nào đó, ví dụ như đang tu tập một pháp môn nào đó, ngay cả trong những sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta giữ hai trạng thái tâm này ở trong tâm của mình, điều này sẽ là một cái sự sai biệt rất là rõ ràng. Và như vậy, cho buổi tụ hội để chúng ta nghe Pháp ngày hôm nay, chúng ta rèn luyện tâm của mình. Mặc dù thầy đứng ở cương vị là thầy, là người hướng dẫn cho buổi pháp thoại ngày hôm nay, nhưng chính bản thân của thầy cũng đang ở trong cái sự luyện tâm. Và như vậy, bất kỳ khi nào chúng ta tụ hội thì chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù là những cái bài pháp là về những chủ đề khác nhau, nhưng mà những gì mà thầy sẽ giảng cho chúng ta và gợi ý cho chúng ta là giữ hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này. Or refuge and bodhicitta recitation. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje Chedan Soji Chon Changju Bardo Dane Gyapso Che Dagi Jinso Jibe Sonamanji Rola Penje Sanje Chupara Sanje Chedan Soji Chon Changju Bardo Dane Gyapso Che Dagi Jinso Jibe Sonamanji Dola Penje Sanje Chupara Sanje Chedan Soji Chon Changju Bardo Dane Gyapso Che Dagi Jinso Jibe Sonamanji Dola Penje Sanje Chupara. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering and also to live our lives day by day, week by week, year after year. With these two minds, I will say the Buddha Amitabha mantra for a few times. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we'll all hold from our heart loving kindness and great compassion. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings without any exceptions, without any discriminations. And it will start upon oneself, one's own loved ones, either they are alive or they are, and not any longer with us, one's own family members, friends, colleagues,
and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our sincere, genuine, expression of loving kindness and great compassion reach towards all sentient beings. Strongly imagine that our sincere expression of loving kindness and great compassion reach all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để mà cho chúng ta tham dự pháp thoại ngày hôm nay. Đồng thời cũng là trạng thái tâm để mà cho chúng ta sống cuộc sống hàng ngày. Và với hai trạng thái tâm này, chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà mà vài lần. Và trong khi chúng ta trì tụng, quý Phật tử hãy giữ lòng từ ái, bi mẫn hay là lòng đại bi và với bày tỏ hai trạng thái tâm này đối với tất cả chúng sinh hữu tình mà không có sự ngoại lệ nào, không có sự phân biệt nào. Chúng ta bắt đầu bày tỏ từ cho chính bản thân của mình đến những người thương của mình, cho dù những người thương đó còn sống hay đã qua đời, và đến gia đình của mình, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Quý Phật tử hãy quán tưởng một cách thật là mãnh liệt rằng sự bày tỏ một cách chân thật về lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta dẫn đến và giao tiếp với tất cả chúng sinh hữu tình. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi dewa ri. Omo mi
Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo dewa. Oh, thank you. Once again, I would like to start with these two lines. Oh, why is showing this strange uh, balloons coming out? I don't know. I didn't design this. I'm using, the new what you call the iPad. My computer is in a different place, so there are strange things happening. Anyway, so those two lines, which I repeated, again and again in our last few sessions, from Jason Carper's this short Lam Rim, which is called Lam Rim Nyam Guru. Nyam Guru. Nyam literally it means experience, experiential, and Guru it means songs, uh, so experiential songs of the gradual path to enlightenment. I don't know how to put the entire title. So those two lines are important once again to remind ourselves. And those two lines are this, if we don't if we don't put effort to understand entirety of the nature of dukkha, then we will not have from our heart, that deep, sincere yearning or longing, to experience liberation or enlightenment. And that is very, very, important to bear in our mind when we are discussing, reading, contemplating the nature of dukkha in different levels, Because when we contemplate, when we think about, when we discuss about, the nature of dukkha, different kinds of dukkha, sufferings, and not very pleasant, sometimes quite, what you call the fearful, sometimes quite, what you call morbid, and so on and so forth. Feeling of morbid, feeling of fear, feeling of sometimes quite depressing when we talk about nature of dukkha. But the reason that the second line explains
the reason, if we really don't understand the full entirety, the nature of dukkha, it's a what you call the seriousness, or it's how it's seriousness of the nature of dukkha fully and completely, then we will not have the genuine sincere yearning to full liberation, full enlightenment. Even though by understanding certain levels of dukkha, certain kinds of dukkha, we may strive to ourselves to be free from that levels of dukkha, but not full, complete liberation or enlightenment. So that is very, very, very short, just 2 lines. These 2 lines capture very, very important message why Buddha taught in his teachings, the dukkha, suffering, again and again and again and again to his followers. His first ceremony, his first teaching is the Four Noble Truths. And the Four Noble Truths, first Noble Truth is Noble Truth of dukkha. And his last teaching, just before he is going to pass away, the teaching was again to demonstrate the nature of dukkha, to show his own aged, sick body to his followers, to say, look at my body, which is a 81 years old man's, so that is how it is. So for us, though sometimes it's a little bit uncomfortable, a little bit morbid, feeling of morbid, so on and so forth, but it is good to contemplate. So I want to, it is those 2 lines are important. Một lần nữa, thầy muốn lặp lại cho chúng ta 2 dòng kệ mà Ngài Thông Khả đã viết ở trong quyển Lâm Rim ngắn, có tựa đề đó là những bài ca từ trải nghiệm tâm linh, hay là những điểm cô động của giai trình trên đạo lộ. Ở trong tiếng Tây Tạng gọi là nham kur. Nham ở đây là những trải nghiệm, và kur là những bài ca của sự trải nghiệm để mà dẫn đến sự giác ngộ. Và đây là những 2 dòng thật là quan trọng. 2 dòng này nói rằng nếu không nỗ lực chiêm nghiệm về những nhược điểm của khổ đế, nguyện vọng chân thật để giải thoát sẽ không phát sinh trong chúng ta. Nếu chúng ta không cố gắng để mà hiểu về bản chất của sự khổ, thì chúng ta sẽ không có cái sự khát khao một cách chân thật để mà trải nghiệm được sự giải thoát hay đạt được đến sự giác ngộ. Điều này là điều quan trọng để chúng ta ghi nhớ ở trong tâm khi mà chúng ta nghe hay là tu tập, để nghe về cái sự khổ ở trong những mức từng khác nhau. Bởi vì khi chúng ta nghĩ về sự khổ thì có nhiều phân loại của sự khổ khác nhau, và điều này không có dễ chịu để mà chúng ta nghe. Đôi khi có thể đem đến cho chúng ta nỗi sợ hãi, nỗi bi quan hay là chán nản, vân vân. Nhưng dòng thứ nhì của câu kệ này đã giải thích, đã bộc lộ cho chúng ta lý do là tại sao mà nếu chúng ta không hiểu toàn bộ bản chất của sự khổ thì chúng ta sẽ không nhận thức được cái sự nghiêm trọng của sự khổ này một cách trọn vẹn, và từ đó chúng ta không có cái sự ước nguyện, khát khao để mà mong cầu sự giải thoát.
Mặc dù có những một ít gì những phân loại của sự khổ chúng ta có thể mong muốn để thoát khỏi, nhưng mà không phải là toàn bộ sự khổ để mà chúng ta có thể mưu cầu tiến đến sự giác ngộ. Như vậy hai dòng kệ này đã nắm bắt một cái thông điệp thật là quan trọng. Tại sao mà Đức Phật đã chỉ dạy chủ đề về khổ hết lần này đến lần khác? Giáo lý đầu tiên của Ngài đã dạy đó là về tứ diệu đế. Và trong tứ diệu đế này, đế thứ nhất lại là diệu đế của sự khổ. Và giáo lý cuối cùng của Ngài là Ngài đã thể hiện cho chúng ta về cái sự già của Ngài, bệnh tật, là một ông già 81 tuổi, và Ngài nói rằng hãy nhìn vào thân của ta. Như vậy, đối với chúng ta, đôi khi chúng ta cảm thấy không dễ chịu hay là bi quan để nghe về chủ đề về khổ, nhưng mà thật là tốt để mà cho chúng ta có thể chiêm nghiệm. Và như vậy, hai giọng kệ này thật là quan trọng. And I think I have said this before. Another very important benefits of reflecting, contemplating, understanding the nature of dukkha is that help us, having that kind of understanding, full nature of dukkha, that help us to cultivate compassion. When that understanding is applied on other living beings, either our loved ones or the beings, people or someone whom we have a great difficulties, but in terms of the enduring the nature of dukkha is, there's no particularly more deeper level. There's no difference between those two. So the reflecting, contemplating, trying to understand full nature of dukkha has that kind of very, very important, two important benefits. When that nature of dukkha is reflected upon oneself, then there is a strong yearning oneself to be free, to be free from dukkha. And when that understanding is applied upon others, whoever that other is, loved one or stranger, then we'll have our seed of compassion will grow. We all have the seed of compassion, but that seed need to be nurtured. How to nurture that seed of compassion is through applying that understanding of nature of dukkha upon those other living beings, whoever that other living beings might be, our loved ones or stranger. So therefore, this is very these two lines really captured very, very helpful, important, the message for us. Thầy nghĩ rằng là thầy đã chia sẻ với chúng ta điều này trước đây. Một lợi lạc mà quan trọng khác nữa của việc để chúng ta tư duy, chiêm nghiệm khi về cái sự hiểu biết về dukkha hay sự khổ là giúp cho chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi. Khi mà cái sự hiểu biết này được ứng dụng với những người khác, cho dù đó là những người thương của chúng ta hay những người mà chúng ta gặp phải những cái trở ngại khó khăn, thì bản chất của sự khổ này ở trong một mức tầng sâu hơn, thì đối với những người thương hay những người mà chúng ta gặp phải nhiều khó khăn này thì cũng phải trải nghiệm những cái sự khổ này.
không có cái sự sai biệt nào giữa hai à, phân loại của người này. Và như vậy, khi mà chúng ta hiểu về bản chất của sự khổ một cách toàn bộ, thì cái sự lợi lạc quan trọng đó là một khi mà chúng ta tư duy về nỗi khổ mà của chính bản thân của mình, thì chính bản thân của mình muốn được thoát khỏi nỗi khổ. Và một khi mà chúng ta tư duy về những nỗi khổ mà chúng ta ứng dụng đến những người khác, cho dù đó là những người thương hay những người lạ, những người không quen, thì hạt giống của lòng từ bi của chúng ta sẽ nảy sinh. Tất cả chúng ta đều có hạt giống của lòng từ bi, nhưng hạt giống này chưa có được tu dưỡng, trưởng dưỡng. Và qua cái sự tu dưỡng và trưởng dưỡng, chiêm nghiệm như vậy, thì những hạt giống của lòng từ bi của chúng ta sẽ sanh sôi, nảy nở, và đối với những người thương cũng như là những người chúng ta không quen biết. Như vậy, hai dòng kệ này giúp cho chúng ta à, để mà khai triển được lòng từ bi này. Oh, yeah. Now our reading is still in that paragraph where in the sutra where Buddha lists the different kinds of dukkha, and our current reading is in the listed last one, which is Buddha clearly stated, in brief, the five aggregates subject to clinging are suffering. Now we are, last Saturday, start to explain the five aggregates. So this is something, useful to try to understand. Although it is very much, what you call the Eastern way to, ancient Eastern, philosophers or masters way to reflect on what is here as a individual. We are talking about dukkha, nature of dukkha. We are talking about nature of suffering, aren't we? So, can you hear? It is now 8:30 or 9 night. Is monkeys, because I'm now in Dharamsala. I don't know, tonight they are fighting a lot. It's really close 9 o'clock in night, but still they are fighting, chasing each other. So nature of dukkha. They should be sleeping or somewhere in the canopy of the tree, but instead they are chasing each other. Anyway, so the point what I'm making is, when we talk about, nature of dukkha, our current existence, my existence is unenlightened existence. My current existence is, is not free from dukkha. So in order to understand that, then need to understand what is here as a current existence, my existence. So in the current Western, what you call the way to present, either to say the mind and body, metaphysical mind and body, but here in ancient Indian philosophers, either Buddhist or non-Buddhist, they tend to list, these five, called five aggregates. So that's what here. So that's what here we are going to look at. What is here as a five aggregates as Buddhist, ancient Indian, including the Buddha
historical Buddha, how they listed 5 aggregates. That is also, as I briefly mentioned the last Saturday, if we understand what is here as a 5 aggregates, our existence as a 5 aggregates, what's here, then also it will help us to understand true nature of I, or the self, the individual. That's one of the main, what you call the one of the main disagreement between ancient Indian Buddhist master, including the Buddha, and the non-Buddhist masters. So that is what here understanding of 5 aggregates is quite important. So it's become too long. My mind is a little bit distracted with these monkeys chasing and fighting. Nếu quý vị vừa mới nghe vừa rồi những cái tiếng kêu đó là những con khỉ, bởi vì là thầy đang ở Dharamsala và những con khỉ đụng nhau và đánh nhau, thì đây thầy nói đó là cũng là bản chất của sự khổ, bởi vì chúng giờ này đã 9 giờ thì chúng có thể là phải đi ngủ ở những cây nào đó, trên cây nào đó, nhưng mà đây là cũng là cái sự khổ. Và chúng ta trở lại nghe pháp. Chúng ta đã được nghe ở trong chánh kinh, đây đoạn kệ này vẫn là ở trang 3, và Đức Phật đã liệt kê cho chúng ta những loại khổ, và chúng ta đi đến cái dòng cuối của đoạn kệ này, nói rằng tóm lại 5 thủ uẩn là khổ. Và tuần vừa rồi thầy đã bắt đầu giải thích cho chúng ta về 5 uẩn này. Điều giúp ích là để cho chúng ta hiểu về cái gọi là phương Đông, những bậc đại sư mà thời cổ đại về phương Đông, để mà giải thích cho chúng ta về cái sự hiện hữu của một cái tôi. Thì chúng ta đang được nghe chủ đề về sự khổ. Khi chúng ta nói về bản chất của sự khổ, ví dụ như là sự hiện hữu của chúng ta không, thầy dùng là của chính thầy, nhưng mà chúng con xin tạm dịch là của chúng ta, thì không có được chưa có thoát khỏi từ sự khổ. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu được, vậy thì cái sự hiện hữu hiện tại của chúng ta là gì? Từ bên phía Tây, những nhà triết học phương Tây giải thích, khi mà nói đến về một cái tôi thì giải thích về gọi là tâm và tâm thức và thân, hay thân và tâm thức. Nhưng những nhà bậc đại sư của Phật giáo cũng như phi Phật giáo thời cổ đại, thì khi mà nói về cái tôi thì đã liệt kê về 5 uẩn. Đó là những gì mà chúng ta được được nghe giảng, đang được nghe giảng, và những gì mà các bậc đại sư mà nói về là 5 uẩn. Thì thầy cũng đã giảng cho chúng ta ít nhiều về cái sự hiện hữu của chúng ta là 5 uẩn. Điều này giúp cho chúng ta hiểu về bản chất chân thật, bản chất thực tính về cái tôi hay cái tự ngã của mình. Đây cũng là một cái sự bất đồng chủ yếu giữa những bậc đại sư của Phật giáo và những nhà triết lý phi Phật giáo thời cổ đại, để mà hiểu về 5 uẩn này thật là quan trọng. Oh yeah. So now to just to remind ourselves, last Saturday I said 5 aggregates. First one is the form, the physical, what is here, as I, as me, that which I point finger, and this is Tashi, I'm washing, and whatever. Anyway, so that is what here, the physical, that's a form aggregates. And as I mentioned the other Saturday, really important to understand
the meaning of aggregates. And physical is quite easy to understand if we reflect on. This physical body is collection of many different atoms together. And that's what here, the main meaning of aggregates in Tibetan, phung, heap, sometimes in English, aggregates. So here I have what I usually feel, what I usually think, what I usually, remember as a Tashi and so on and so forth, an enlightened person. What is here? One thing is this physical body. That's the form aggregates. Based on this form aggregates, are acts, to make this form aggregates, keep healthy, keep all those things are acts, my action. And that is what in Buddhist called karma, in Sanskrit, karma. So that's what we can see the Buddhist, the what you call the understanding of, how we caught up in this circle of vicious circle of existence, So the form, that's the first one. And many of us, ordinary people, like many of us, the first aggregate is something we are very much, caught up. Our thoughts, feelings, wishes, yearning, difficult to, shapes, colors, smell, taste, tactile. Just reflect on those things. When I say that, when we talk about form aggregates, not talking about only just this physical body. With this physical body, we have eye, we have smell, taste, tactile. Because of this physical body, and we caught up with those 5 sense objects. Sometimes they are called desire phenomena or desire objects. 5, because that is how gross they are and how we are very much caught up. That's the first aggregates, form aggregates. Để ôn lại cho chúng ta những gì thầy đã giảng cho chúng ta kỳ trước về 5 uẩn. Uẩn đầu tiên chúng ta được nghe đó nói về là sắc uẩn, có nghĩa là uẩn về thân. Khi mà định nghĩa nói là tôi, là đây là Tashi đó, và đây như vậy đó là sắc uẩn. Như đã được nhắc trước đây, điều quan trọng để cho chúng ta phải hiểu về uẩn. Thì sắc uẩn là cái sự tụ hợp của thật là nhiều những nguyên tử khác nhau để mà hợp thành một cái thân của chúng ta, mà tiếng Tây Tạng gọi là phung. Đây là nói về thân, thể chất hay thể xác. Và với sắc uẩn này thì cái tôi của chúng ta hành động. Chúng ta hành động để mà giữ cho cái thân của chúng ta được khỏe mạnh, vân vân. Chúng ta hành động. Và tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, tiếng Phạn gọi cái sự hành động này đó là karma, là cái sự hành động. Và như vậy chúng ta có thể thấy là chúng ta vì cái sự hành động này mà chúng ta đã bị nắm ở trong cái vòng, bị rơi vào trong cái vòng mà thầy gọi là cái vòng này, chúng ta không có thể nào thoát ra, nó cứ đi vòng vòng của cái sự hiện hữu, là do những nghiệp, những karma hay là những hành động của chúng ta. Đây là cái nhóm đầu tiên mà nhiều trong số của chúng ta, khi chúng ta nói về cái uẩn đầu tiên này thì nó cũng có đi kèm với những ý nghĩ, những cảm giác,
những cái mong cầu, những cái khát khao, chúng ta nói đến những cái hình dáng, màu sắc, những cái hương vị, những cái nếm, những cái xúc chạm, vân vân. Như vậy, khi chúng ta nói đến sắc uẩn, không những chúng ta chỉ nói về thân, mà với thân này, bởi vì chúng ta có thân này, thì chúng ta có cái sự trải nghiệm qua 5 giác quan, mà đôi khi chúng ta được nghe trong thuật ngữ Phật giáo, đó là nói về những đối tượng mà của những cái sự dục, hay là những cái sự tham ái, hay qua những cái sự cảm thọ, chúng ta bị vướng vào 5 cái giác quan này. Và đây là cái uẩn đầu tiên, đó là sắc uẩn. There's there because of that here Buddha once again I'll read saying in brief the 5 aggregates subject to clinging are suffering, clinging, craving, this kind of grasping to this first aggregates we're currently talking about, the form aggregates currently that we have is suffering. So there are many different layers. It depends on clinging or craving or grasping at what level, related to this form body that we have, currently, in the form body, we ourselves as an individual is bind, is chained with this body, form body. In reality, all the 5 aggregates, currently we are talking about the first aggregates. How it is chained, how we are bind or chained with the form aggregates through craving, clinging, grasping to the form aggregates. And that we should reflect on whether we do or not, related to the form aggregates, this physical body. Some are very much natural through the natural processes, isn't it? Yesterday and today, on the way to the place where I start to work, and need to do, it is very nice. I need to walk a little bit, and because Dharamsala, some people have been to Dharamsala. Dharamsala is very up in the hill, sometimes going down, sometimes going up. So it was very clear for me a few years back, 2018, when I came here as a newly appointed abbot to see His Holiness, and I did the circumambulation. Relatively quite easy to walk on that, up on the hill. But the last few days I've been doing the same. It was very obvious, aging. So certain yearning, longing, grasping, clinging, craving is through the natural aging and so on and so forth. But many of our, that we suffer, suffer related to form aggregates is different layers of craving, clinging, grasping that we have, from the different ages, from the different gender, from the different ages, from the different culture, from the different upbringings, and so on and so forth. So that is something important for us to reflect on those things. Then we will understand the nature of dukkha, as Buddha
stated here very clearly. In brief, 5 aggregates clinging, they're saying that in brief, the 5 aggregates subject to clinging is suffering. Bởi vì như vậy mà Đức Phật có nói ở trong Chánh Kinh, một lần nữa Thầy lặp lại cho chúng ta rằng tóm lại 5 thủ uẩn là khổ. Và như vậy chúng ta có 5 uẩn, mà 5 uẩn này là dùng ở trong Chánh Kinh là thủ uẩn, có nghĩa là chúng ta bám víu, chúng ta thèm khát, chúng ta chấp vào 5 uẩn thì đem đến cái sự khổ. Và ở đây có nhiều những mức tầng khác nhau của cái sự khổ khi mà chúng ta chấp vào. Và chúng ta đang được nghe là dĩ nhiên là về sắc uẩn, thì nó cũng tùy thuộc vào cái mức độ hay những cái sự bám chấp, cái sự bám víu chấp vào như thế nào, ở mức tầng như thế nào, mà liên hệ đến thân của chúng ta, thì nó mới đưa đến những cái điều khác nhau. Hiện tại thầy mô tả rằng là chúng ta bị trói buộc, bị xiềng xích ở trong cái thân này. Và làm thế nào mà chúng ta bị trói buộc, bị xiềng xích ở trong 5 uẩn này? Đó là qua cái sự tham ái của chúng ta, cái sự bám víu của chúng ta và cái sự chấp vào của chúng ta. Ở điều này chúng ta nên tư duy, là coi là chúng ta có bị ảnh hưởng như vậy hay không, mà khi mà chúng ta đang tư duy về cái sắc uẩn hay thân của chúng ta. Thầy cho ví dụ là ngày hôm qua và ngày hôm nay là thầy bắt đầu đi làm việc ở trên Dharamsala. Và trên Dharamsala như quý vị biết là nó có rất là nhiều đồi, thì khi mà đi thì phải có những đồi thì có lúc thì chúng ta phải đi lên và có lúc thì chúng ta phải đi xuống. Và năm 2018 khi thầy vừa mới được bổ nhiệm làm viện trưởng của tu viện thì thầy có đến gặp Đức Đạt Đa Lạt Ma. Thì ở thời gian đó thì đều rất là rõ ràng cho thầy là thầy rất là dễ để mà đi khi mà phải đi lên, trèo lên đồi, để đi lên đồi. Nhưng mà trong vài ngày vừa qua thì để làm được như vậy thì thật là khó khăn cho thầy. Và như vậy thì có cái điều đã khát khao muốn được từ những khía cạnh khác nhau, như là tuổi tác khác nhau, à, phái nam hay phái nữ, à, tập tục văn hóa khác nhau, cái lối được lớn lên khác nhau, thì chúng ta có nhiều những cái mức tầng khác nhau của về việc bám chấp hay là chấp thủ. Như vậy khi chúng ta nói liên hệ đến sắc uẩn thì chúng ta có nhiều mức tầng khác nhau để mà tư duy, để mà hiểu về bản chất của sự khổ. Cũng giống như Đức Phật nói ở trong kinh rằng 5 thủ uẩn là khổ. And then now we'll move to the second aggregate, which is feeling aggregates. As I mentioned the other Saturday, feeling should not be understood only when we say, I feel sad, I feel cold, I feel hot, whatever, in that kind of very gross levels of what in English term feelings usually talk about. Here, the feeling, in Tibetan, sorwa, it is not just physical, or it is not just even in the mental level. It is not just the pure emotional level. It is more in the depth level, depth level in the sense, there is a usually what we call pleasant, unpleasant, and neutral feelings, and those,
usually when you say positive, happy feeling or that so on and so forth, these are the very gross levels of feeling that we are talking about. In this second aggregate, when we talk about, when we reflect on feeling, we should, we should understand more deeper level. Deeper level in the sense there is a feeling of, pulling closer to ourselves. There's a feeling of rejecting, pushing away from us. And there's a feeling of nothing, not very pulling towards ourselves, or, rejecting something very neutral, indifference. These are not, when we talk about feeling aggregates, the second aggregates, here once again, feeling aggregates. So aggregates, for example, do you remember earlier, the physical aggregates is quite easy to understand because this physical body is, composed with all these atoms. But then what is feeling aggregates? What is, why it's called aggregates? So even a short moment of, say, the pleasant feeling, that feeling of pleasant, that short moment itself is also aggregate. It is not something, by in and of itself. It exists, existence of that shortest moment of pleasant feeling is also dependent on many other factors. So that's what here the aggregates term is used, feeling aggregates, and so on and so forth next, And for us, like you and me, like ordinary people, like, we are very much like the next thing that we very much caught up in our daily lives, in our everyday lives, out of those 5 aggregates is the second one. And within the when we talk about second aggregates, which is feeling aggregates, again, many of us caught up in this very gross levels of, the feeling, like a happy feeling that we want, that we cling, crave, desire. Very gross. Very, what's called, the difficult to go little bit depth. The happy, what's called desire for the happy feeling. Many of us just, very, very much, anyway, so that's, and also unpleasant. Our current, sort of yearning to be free from unpleasant is again very much at the gross levels of unpleasant. We are unable to see, unable to understand deeper levels of unpleasant feeling. Only those gross, physical unpleasant, even in the mental, very gross, unpleasant, that we, try to avoid, try to eliminate. And we are caught up in that process. And I'm here, we are not saying we shouldn't work to reduce unpleasant feeling, to enhance pleasant feeling. We are here, it's not, the point is not don't work or don't try, enhance pleasant, reduce unpleasant. But our existence, this unenlightened existence, is very much caught up. And even within the like and dislike, like that we work to have it more, dislike that we want to reject, are also in a very gross level.
we are unable to go more in the deeper level. For example, if we do simple, the mindfulness meditation, not any deep, mindfulness meditation, but just simply to make our mind calm, rest, free from that restless state, to 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 experience that levels of pleasantness. Many of us, we don't have that kind of yearning. We don't understand that much. That is the reality. Then if we go to even more sort of deeper levels of pleasant, of pleasant feeling, like such as completely free from suffering, we don't have any that kind of yearning that much. So that is here. It is very important for us to understand, how we caught up in this second aggregate, feeling aggregates, feeling aggregates. The feeling aggregate plays at the levels of physical, very gross, even at the mental, but also in a very subtle, pleasant, unpleasant, and neutral. And our current existence is very much caught up at the very gross level. Bây giờ chúng ta hãy di chuyển qua uẩn thứ nhì, đó là thọ uẩn, hay là về những cái cảm giác, những cái cảm xúc. Cũng giống như thầy đã à, nhắc nói cho chúng ta vào thứ bảy tuần trước, sắc uẩn, thọ uẩn. Thọ uẩn ở đây khi chúng ta nói là tôi cảm thấy buồn, tôi cảm thấy nóng, tôi cảm thấy lạnh, vân vân, thì đây là chỉ là ở một mức từng về cái sự cảm thọ mà gọi là cảm thọ thô. Từ trong thuật ngữ tiếng Tây Tạng, so qua ở đây không có ý nghĩa về không chỉ có ý nghĩa về mặt thể chất, và cũng không có ý nghĩa về những mặt cảm xúc mà chỉ đơn thuần là cảm xúc, nhưng mà nó đi sâu hơn nữa trong một điều mà chúng ta dạng mà chúng ta có thể mô tả, đó là cái cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, hay cảm giác trung tính. Thông thường khi chúng ta diễn tả là chúng ta buồn, chúng ta nóng, lạnh, đó là ở mức từng thô. Khi chúng ta nói về thọ uẩn, chúng ta nói về ở mức từng sâu hơn, là chúng ta nói khi có những cái cảm giác mà làm cho chúng ta dễ chịu thì chúng ta kéo nó về gần với chúng ta hơn. Khi cái cảm giác khó chịu thì chúng ta đẩy những cái điều tránh xa hơn, và đồng thời cũng có cảm giác trung tính, có nghĩa là chúng ta không có cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Và khi chúng ta nói về thọ uẩn này thì khi mà nói về sắc uẩn là uẩn thứ nhất, thì điều này thật là dễ để cho chúng ta hiểu đây là cái sự kết hợp của những nguyên tử hợp lại. Nhưng mà khi nói về uẩn thứ nhì, thọ uẩn, thì tại sao cái cảm thọ mà chúng ta lại gọi nó là uẩn? Là bởi cho dù là chỉ là một khoảnh khắc thật là ngắn của những sự chúng ta cảm thấy dễ chịu, đây cũng gọi là thọ uẩn. À, Bởi vì thầy nói rằng theo định nghĩa thì là cái cảm giác cho dù là chỉ một khoảnh khắc mà cảm thấy dễ chịu, nó không phải là tự nó mà tự tồn tự nhiên sẵn có, mà nó cũng vẫn tùy thuộc vào nhiều nhiều yếu tố khác nhau để hợp lại. Đó là lý do mà chúng ta gọi là uẩn, đó là lý do mà gọi là thọ uẩn. Đối với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày là chúng ta hành xử qua
năm uẩn này. Hầu như là qua trong năm uẩn này là chúng ta hành xử qua cái thọ uẩn. Và ngay cả ở trong thọ uẩn chúng ta cũng bị vướng vào cái cảm giác à, là những cái cảm giác mà sung sướng khi mà chúng ta đạt được những cái gì mà chúng ta mong muốn, những cái gì chúng ta ước nguyện. Thì đây là những cái trên một cái mức tầng rất là thô thiển, và thường chúng ta không có đi sâu vào cái mức tầng sâu hơn của cái cảm giác mà chúng ta sung sướng này. Đồng thời khi mà nói về những cái cảm giác không dễ chịu, thì trong cái tình trạng hiện hữu của chúng ta thì chúng ta chỉ cố gắng để mà tránh khỏi những cái điều không dễ chịu ở mức độ thô, mà chúng ta không có đi sâu vào để mà tìm hiểu về cái mức tầng không dễ chịu ở một cái mức tầng sâu hơn. Và như vậy chúng ta bị vướng vào những cái điều này. Ở đây thầy không nói rằng là chúng ta không nên mà cố gắng để thực hiện để mà tránh những điều mà làm đem đến chúng ta những cái sự không dễ chịu, hay là cố gắng để mà làm tăng trưởng những điều chúng ta đem đến cái sự dễ chịu. Nhưng mà thầy muốn nói rằng là chúng ta bị vướng vào cái gọi là thích hay không thích. Thì những cái điều chúng ta thích chúng ta muốn nhiều hơn, những điều chúng ta không thích thì chúng ta từ chối chúng. Và như mà chúng ta chỉ làm thực hiện những điều này trên ở mức tầng thô, không phải ở một mức tầng sâu hơn. Thầy cho chúng ta ví dụ của thiền quán về tâm chánh niệm. Hiện tại thì chúng ta không nói về cái tâm chánh niệm một cách sâu sắc, chỉ là tâm chánh niệm để mà cho tâm của chúng ta được bình thản hơn, được thoải mái hơn, được êm dịu hơn. Nhưng mà nhiều trong số chúng ta không có cái nhu cầu để mà thiền quán về cái tâm chánh niệm này, bởi vì chúng ta không hiểu ở cái mức tầng sâu hơn, và từ đó chúng ta không có cái sự khao khát để mà tu tập cái tâm chánh niệm này. Và ở à, chúng ta hoàn toàn không có đi vào những cái mức tầng sâu hơn nữa của những cái sự cảm thọ về cái sự dễ chịu này. Ví dụ như là sự được thoát khỏi về sự khổ một cách hoàn toàn. Chúng ta bởi vì không hiểu, chúng ta không có khát khao để đạt được sự giải thoát về sự khổ một cách hoàn toàn. Và đối với chúng ta là chúng ta chỉ hiểu đây là lý do mà tại sao mà chúng ta cần phải hiểu là chúng ta bị vướng mắc vào cái thọ uẩn này. Và như vậy thọ uẩn này chúng ta bị vướng vào một cái tầng lớp rất là thô. Ờ, nhưng mà nó còn có những cái tầng lớp rất là vi tế. Và hiện tại với sự hiện hữu của chúng ta chỉ hiểu ở mức tầng thô. Oh, yeah. So, out of the five aggregates, we ordinary people like us, we are very much caught up. We are very much, if I use the language in here, you know, uh, suffering or enduring, you know, predicaments, enduring difficulties because of clinging, clinging to these two aggregates. First two aggregates. That's what clearly stated by some of the Buddhist, the masters. Why out of five aggregates, why always count the form aggregates first and second, feeling aggregates second, instead of other aggregates, what is the reason, and it is stated clearly, some of those great Indian masters like Vasubandhu, it said, because ordinary people, ordinary beings are very much caught up in,
in this cyclic existence, due to clinging to these first two aggregates. Though ordinary people, cling or crave or grasp on the remaining three aggregates, but most of us are mainly, those first two aggregates. Within these first two aggregates, form aggregates and feeling aggregates, our mind is very much caught up in the gross levels of the form aggregate, clinging to the form aggregates, clinging to the feeling aggregates. Therefore, then we, suffer. Suffer in the sense, not necessarily, when we use the term suffer, that doesn't mean only physical pain. This, what you call, sometimes there's nice English word thing. There's nagging feeling of something is not complete, something is not correct. That kind of nagging, day and day out, day and day out. There's something. And that is what here, when we say suffering, should not be understood only the physical pain or very gross mental pain. Very, very, what you call, useful to try to reflect on. Is it really true? Am I really very much caught up this myself, my activities, my planning, my yearning, my desire, all this? Am I really caught up related to my form aggregates and my feeling aggregates? Quite, high percentage, I think it is true. It is true. Trong năm uẩn, đối với những người bình thường như chúng ta à, trải qua thật là nhiều những cái khó khăn, à, đau khổ, bởi vì là chúng ta bám víu vào hai uẩn đầu tiên này. Đã được nói bởi rất là nhiều những bậc đại sư Phật giáo mà tại sao trong năm uẩn lại gọi là sắc uẩn là uẩn thứ nhất và thọ uẩn lại là uẩn thứ nhì, và được ngài Vasubandhu là ngài Thế Thân đã nói ở trong một những quyển luận giải của ngài rằng là bởi vì những người bình thường như chúng ta, những phàm phu, là hầu như bị vướng vào trong vòng luân hồi sinh tử do hai uẩn đầu tiên này là sắc uẩn và thọ uẩn. Mặc dù chúng ta cũng bám víu vào ba uẩn còn lại, nhưng mà hầu như là chúng ta bám víu vào hai uẩn đầu tiên này. Và trong hai uẩn đầu tiên này, chúng ta lại bám víu, nhưng mà ở trong một cái mức tầng rất là thô thiển. Và bởi vì chúng ta bám víu vào thân, chúng ta bám víu vào những cái cảm thọ mà chúng ta bị đau khổ. Khi thầy dùng thuật ngữ là đau khổ ở đây, không phải là nói về cái sự khổ về thể chất một cách ở trong mức tầng thô, mà thầy mô tả đó là cái nagging feeling, đó là cái cảm giác mà nó dai dẳng, là có điều gì đó mà nó ở đó, một điều gì đó mà nó không có trọn vẹn hết ngày này qua đến ngày khác. Và như vậy đều hữu ích là để cho chúng ta cố gắng tư duy rằng là có đúng như vậy hay không. Hiện tại chính bản thân của mình, chính bản thân của tôi có bị mắc vào những cái gọi là khát khao, những cái mong cầu, những cái ước muốn mà chỉ liên hệ đến về cái hình thể này, đến những cái cảm giác này trên mức từng thô hay không? Thầy trả lời rằng là hiện tại là hầu như là thầy nghĩ rằng là đúng. Oh yeah. So as I mentioned earlier, from the Buddhist point of view,
from the Buddhist point of view, existence of I, self, individual, is very much, based on, if I use the actual, the Buddhist terminology, Takkva in Tibetan. Takkva literally means, what you call the label or designated. That is the literal translation, Takkva. Phung Takkva, that means designated on 5 aggregates, or labeled on 5 aggregates. If my existence, this unenlightened existence, is designated or labeled on these 5 aggregates, then it is very, very important for us to understand what are these 5 aggregates. That's the one thing, to why I'm going a little bit, relatively detailed. Another reason, as I mentioned earlier, as Buddha stated in the Sutra, we are suffering because we are clinging on these 5 aggregates. Form aggregates, feeling aggregates that we today talk about. Is it really true? Is it really true? I'm, from my birth to my death, just talking about in this lifetime, I suffer mainly because of clinging on these 5 aggregates. Within these 5 aggregates, today our discussion is first 2. Very useful subject, to reflect on, to discuss, to read, to contemplate. Then we will understand, okay, why the Buddha and the subsequent Buddhist teachers talk about seriousness of this existence, of this unenlightened existence. Unenlightened existence. Seriousness in the sense, it really keep us in this circle of birth, aging, sickness, and death. Individuals hardly have anything to say, want to be free from these events or not. So that is here. These 5 aggregates where we are based on, and we should understand what are there and how we are related on these 5 aggregates. Như Thầy đã nhắc cho chúng ta trước đây, từ quan điểm của Phật giáo, sự hiện hữu tồn tại của cái tôi, cái bản ngã, một cá thể là dựa trên, nếu Thầy có thể dùng được là thuật ngữ của Phật giáo, gọi là Takkva. Takkva là cái sự dán nhãn hay sự định danh. Ở đây Pumpo là Takkva, có nghĩa rằng là sự dán nhãn hay cái sự định danh mà dựa trên uẩn. Thì nếu mà cái sự hiện hữu của chính bản thân của chúng ta mà chỉ được dán nhãn, được định danh ở trên 5 uẩn này, cái đó điều quan trọng là để cho chúng ta hiểu 5 uẩn này là gì. Và đây là một điều. Điều thứ nhì đó là trước đây, lý do thứ nhì mà trước đây Thầy đã nhắc cho chúng ta là Đức Phật đã nói ở trong Chánh Kinh rằng chúng ta đau khổ bởi vì chúng ta bám vào 5 uẩn. Hôm nay chúng ta được nghe về sắc uẩn và thọ uẩn.
chúng ta hãy ngẫm nghĩ rằng là có thật là đúng hay không, là từ khi chúng ta được sinh ra và cho đến khi chúng ta chết. Khi nói đến sự chết là sự chết ở trong kiếp này, thì cái sự đau khổ của chính bản thân của mình là bởi vì chúng ta bám víu đến năm uẩn hay không. Và hôm nay chúng ta vừa mới được nghe về hai uẩn là sắc uẩn và thọ uẩn. Cái đó thì chúng ta sẽ hiểu rằng lý do tại sao mà Đức Phật và những bậc đại sư nối tiếp theo Đức Phật đã giảng cho chúng ta về tầm nghiêm trọng, sự nghiêm trọng của cái sự hiện hữu chưa giác ngộ này. Khi thầy nói về tầm nghiêm trọng trong một chiều hướng là bởi vì nó giữ chúng ta ở trong cái vòng luân hồi của sự sanh, già, bệnh, chết, mà chúng ta không có thể nào mà nói được điều gì. Ờm, chúng ta không có làm được điều gì để mà thoát khỏi từ những cái sự kiện sinh, già, bệnh, chết này. À, và như vậy chúng ta nên tu tập để mà tìm hiểu về năm uẩn này có nghĩa là gì và liên hệ đến cái sự hiện hữu của chúng ta ra sao. Oh, yeah. So remaining three aggregates we'll discuss next Saturday. Today we will conclude our gathering, reciting 21 Thara prayers, long line prayer, and the dedication prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Ba uẩn còn lại thầy sẽ giảng cho chúng ta vào thứ Bảy tuần sau. Và bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Omo je ze ma pama droma la cha ze chan ze droma nyu ma pa jene ge je lo dang da ji de song ge che je sha le ji ke sa ra che wa le ni jung chan ze dong ge da wa gun du kang wa ja ni zi be sha le Kama tongda tsoba nama yi rabdo chewe ra para chanze selme chone je peme changne nambara jen jenpa zunru kado she soba samden ju ni chanze deshin shebe zo to taye nambara jawa che malu paru jenpa to Yahweh Seki Shindu Ten Chanze Doda Rahung Yi Ke Duda Choda Namka Kam Jide Dumbo Shabji Nende Luba Mebara Guba Nu Chanze Jajin Mela Tsangba Longla Natso Wanchu Che Jombo Rola Tisa Namata Nujun Soki Dune De Chanze Teje Chatang Peki Paro Chogo Rabdo Jo Egon Yuanjang Shabdi Nende Mabara Chokwa Shindo Para Chanze Turi Jigwa Chenpo Duji Pao Nambara Jo Chuje Shene Chonye Tenze Tao Tamje Malu Se Chanze Kunjo Somzen Chaje Seme toka nambara je, malu choje kolo je, rangje weje chau nama chu, chanze rabdo kawa je pe, ujen weje tengwa pe, sheba rabshe tuta rai, tutan jikden wangdo ze, chanze sashi kyongwe cho, tamje gukpa numa nye, Chonye yewa yege hongge, pongpa tamje nambara zhe,
Changze dawe dombu ye, Jenpa tamje shindu para, Rebe tene oba me, Dakpar shindu raba zem, Changze gebe tama me, Barwe tingwa une ne, Ye jang yungum kune koro ke, Dayi pungne nambara jong, Changze sashi ngala cha ke, Telgi nujin shabji dong, Chonye jenze yege hong ke, Rinpa dumbo namne ke, Changze dema kema she, Nyangen deshi juyu nye, Sowa omda yangda ten, Dikpa chenpo chompa nye, Changze kune korwa kawe, Dayi lune nambara ke, Yike jebe ngane gobe, Rikpa hungle chompa nye, Changze turi shamne dabe, Hungi nambe sabun nye, Rira menda ratang beche, Jiten sumna yawa nye, Changze hayi soyi na, Rita tajin chana na, Tara nye ju pege ye ge, Tuna ma lu pa ne se, Changze hayi sonam gyala po, Hata miyam chi de, Gune goja gawa chi ki, Zeta mula ma ngenpa se, Changze nima dawa ye be, Jinyi bola rava selem, Hara niju dudara, Shinto tabu rimne sem, Changze dinyi somnam gobe, Shiwe tudang yangda dem, Dundang rongla niju tso nama, Chompa dure rapcho nyim, Zawe ngaji doba di dang, Changze wani nishu za. Chanjo semcho rinpoche, maje pa nama je ju che, je pa nyamba me pa ya, kong ne kong du pe wa ra, kang ri ra we kor we shin kama tere, pen dang de wa ma lu chung we ne, jen re se wa den zi ya zo yi, sha be se de pa du den yu ru. Oh yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you everyone. It's really Thank helpful. you, Thank you. Rinpoche. Thank you very much. Lisa. Thank you, Thank you, Lisa. Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. See you. Thank you, Thank you, Lisa. See you Rinpoche. next Saturday. See you next week. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Yeah. Ngày này là ở